بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Honorable ulama, respected elders and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, our nourisher, our sustainer, the one who has honored this ummah with the noble kalamullah, the Quran Kareem. And the Quran, Allah has made it an-nur, al-huda, al-shifa, the light, the guide, the cure, and a means to directly connect ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala. We send salawat and salutations upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, our noble master whose heart was chosen to receive the immense weight of the noble words of Allah subhanahu wa ta'ala. My respected brothers and elders, this gathering that we have gathered in today, this is no ordinary gathering. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has described these sort of gatherings in the Quran Kareem, in the Hadith Mubarak, where Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has said, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم. That no people gather in a house from amongst the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ. They recite the kitab of Allah, the Quran Kareem. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم. They study it, they understand it, they discuss it amongst themselves. Except that what favor and honor Allah subhanahu wa ta'ala bestows upon each and every person, each and every individual in that gathering. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. That except that the sakina, the tranquility and the peace of Allah subhanahu wa ta'ala descends upon these people, each and every one. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ. And they are enveloped in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. That the malaika and the angels of Allah subhanahu wa ta'ala surround each and every one of these people in this gathering. And most importantly, Allah subhanahu wa ta'ala himself, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. That Allah subhanahu wa ta'ala himself talks about each and every person who is present in this gathering. Allah subhanahu wa ta'ala talks about them to those who are around Allah subhanahu wa ta'ala. What honor and favor has Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon us on this Friday night, that where we could have been on this Friday night, yet Allah subhanahu wa ta'ala has given us the tawfiq to be present in the house of Allah subhanahu wa ta'ala in such a blessed and mubarak gathering. And respected brothers and elders, it reminds us, just as the Sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, they were so eager to come to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam after wahi would be revealed upon him. They would be so eager to come and listen to the Mubarak Kalam of Allah subhanahu wa ta'ala from the Mubarak lips of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. They would be so eager to be reminded of Allah subhanahu wa ta'ala. They would be so eager to listen to the Quran Kareem and to be reminded of the Akhirah. So we too are here in a gathering like this today. We too are in a gathering wherein we will be listening to the Kalam of Allah, where we will be reminded of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, and we will be reminded of the Akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming and make this a means of inspiration and motivation for each and every one of us. We commence our program today with a recitation from one of our local qurra, a graduate of Madrasa Tartilul Quran, and now serving as an ustad and a teacher in Madrasa Tartilul Quran. We request Qari Uzair bin Maulana Ibrahim Ishaq to come forward and lend us a qira'ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. Subhanallah, what a beautiful recitation by Qari Uzair Ishaq. It is truly a blessing and a ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala to be able to hear the Quran being recited in such a melodious tone with such expertise and excellence. And it is truly a great ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala to see the age and the youth of these reciters. At such a young age, they have reached such a level of excellence and mastery. Allah subhanahu wa ta'ala is truly favoring the ummah of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. When we listen to the Quran being recited with such melody and such beauty, then it truly softens the heart and it refreshes the soul. It is for this reason Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has expressed the importance of improving our melody and our tone when reciting the Quran. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has said in the hadith that لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ, that he is not from amongst us, that person who does not recite the Quran in a melodious tone. May Allah subhanahu wa ta'ala inspire each and every one of us to improve the melody and our tone in our recitation, inshallah. Our next reciter has come from Cape Town. We will see this young reciter, mashallah, again, such youth and such excellence they are achieving at this young age, mashallah. His name is Qari Muhammad Talha Ali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. لعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان
متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. MashaAllah, subhanallah, what a powerful recitation from our young Qari. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to accept him in the service of the Quran Kareem and elevate him in his abilities, inshaAllah. Respected brothers and elders, Allah subhanahu wa ta'ala chooses servants in this world, in this dunya, to be from his special people, to be from his family. Inna lillahi ahlina minan nas. If Allah subhanahu wa ta'ala, they are his family from amongst mankind. Who is considered to be from the family of Allah subhanahu wa ta'ala? Hum ahlul Quran. It is the people of the Quran. Ahlul Quran huwa ahlullahi wa khassatuh. These are the family of Allah subhanahu wa ta'ala and his special and his chosen servants. If a person dedicates his life, and we see this young qari, this young reciter, let us not look at his age and think that this is just a talent or a gift, but rather this is years of dedication and effort to reach this level of mastery and expertise of the recitation of the Quran. That person who dedicates his life to the Quran Kareem, who dedicates his life and effort to mastering and reciting the Quran Kareem, then this person achieves the honor and the nobility of being from the family of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala will honor that person in this world and in the akhirah as well. From the ayat that our Qari Sahib has recited, then he is giving us a severe and stern warning and a reminder that what is the world, what is this life of this dunya, what is this worldly life, that وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, that this worldly life is nothing but a vain enjoyment, a deception. The life of this dunya is a deception. Say, سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, that compete with each other in what? Not in this dunya, not in accumulating the world, but compete with each other in your knowledge of the Quran, compete with each other towards achieving the akhirah and the year after. May Allah subhanahu wa ta'ala grant each and every one of us the ability. Our next item on our agenda is a group, a nazam, that will be recited by the students of Madrasa Tartilul Quran. We call upon Hafiz Shu'aib Hamza and his group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim.
صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة صلوا على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام صلوا على بدر التمام حبيبي مسك الختام صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمرون سيدنا النبي قمرون الله وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالغل ينادي الله وعطر يبقى إذا مستها يادي الله وكف المصطفى كالغل ينادي الله وعطر يبقى إذا مستها يادي الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل صلوا على من جاءنا بالحق أظهر ديننا وأزال ناجية الظلام وبه الوجود زينا قمر
الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صلوا عليه وسلموا بالخلد بل تكرموا بنعيمها تتنعموا بعطيتي من ربنا قمر سيدنا النبي قمر الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل بدر لقد فاتتك الغنائم تقسموها وأنت نائم بدر لقد فاتتك الغنائم تقسموها وأنت نائم ولو رأيت الذين فازوا نحت كما ناحت الحمائم نحت كما ناحت الحمائم بدر لقد فاتتك الغنائم تقسموها وأنت نائم نبينا المصطفى تهاب فلجأ للأنبياء خاتم فلجأ للأنبياء خاتم نبينا المصطفى تهاب فلجأ للأنبياء خاتم فلجأ للأنبياء خاتم. MashaAllah, what beauty in the expression of love for Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Respected brothers and elders, the ulama mentioned that every reason that exists for a person to love another person, that reason exists to the highest degree in Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. The ulama also mentioned that al-insanu abdul ihsan, that mankind is the servant of the one who does a favor to him. And which greater muhsin do we have? Who has done greater ihsan upon the entire ummah than our beloved Master Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam? We can go on discussing the difficulties and the sacrifices that Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has gone through. But tonight, let us ponder over one, that Allah subhanahu wa ta'ala says to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam that inna sanulqi alayka qawlan thaqila, that we will reveal upon you a weighty and a heavy word. When the wahi, the revelation of the Quran al-Kareem would descend upon Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, such difficulty and such pain Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam will undergo under the weight of wahi and revelation. It is mentioned, Hazrat Aisha radiallahu anha, she mentions that on a cold day, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, when receiving wahi, then beads of perspiration will fall down from his head. It is mentioned that even when Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was riding his camel, and that powerful animal under Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, that when wahi descended upon the heart of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, that even that animal and that mighty camel would sink
under the weight of the revelation of the Quran Kareem. Yet our beloved Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he underwent this difficulty, he underwent this weight just so that it is easy for you and I, the ummatis of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, to sit here today and to listen to the words of the Kalamullah of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala, we send durood and salutations and salawat upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and we encourage each and every person that in every moment we find of silence in between the items that are taking place, let us use that moment to send durood and salawat upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Respected brothers and elders, we have come to the highlight of our program, and I think I would not be able to do justice in introducing this Sheikh who has come to us. So we request Sheikh Muntaha Kenny, the Amir of South African Quran Union, to come forward and introduce our guest. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We've listened to some amazing recitations of the Quran, and it has brought us to this particular point, to the end of, or the final item on our program. We will have an opportunity to listen to a renowned reciter of the Quran who hails from Pakistan. Now, it's not very often, I mean, we've seen many reciters here on this platform, but it's not many of I can't remember in recent years or recent times having seen a reciter from Pakistan firstly, and then secondly of his caliber too. Alhamdulillah, I can also add that we were fortunate that not too long ago we had his Honorable Ustad, one of his teachers, also here in the form of Qari Anwar al-Hassan from Pakistan, who was also here as one of his teachers and one of the great reciters of Pakistan. And our intention is, inshallah, hopefully we'll be able to bring him back to South Africa. But having said that, we've got the student here, and what an amazing individual. You know, often when it comes to you have to introduce an individual, you look at the CV, and from the CV it tells you that he studied this, he did that. But the real CV of an individual, the real introduction of an individual is, it depends on his interaction with you. How does that person carry himself? Firstly, as a person of Quran, and as a Muslim, how does he carry himself? And whatever good you can think of being a Muslim or of being a person of the Quran, you'll find it in this particular individual by the name of Qari Abdul Rashid Abdul Razak. He is a young man of 30 years of age. He lost his father at the age of 10, and his mother saw to his education henceforth. He participated in nothing less than 15 Quran competitions, either in his country or abroad, and he has taken top positions in most of those competitions, if not all. Most of those competitions he's taken top positions, alhamdulillah. Recently, one of my friends in Malaysia told me that when he participated in a competition in Malaysia, it was the first time that they were introduced to a reciter of this caliber in the competition of that particular country. And he told me that they were amazed and they were shocked. They thought, like, where's this guy coming from? And then they see on the screen, Pakistan, oh my word. They were surprised. But subhanallah, as just how it is, throughout the world, we had reciters here from Tanzania, we had reciters here from different other countries. And that is also the miracle of the Quran. Wherever you go, you find people reciting the Quran. And it's sometimes reciting on a level that will surprise you. You think that maybe only we recite Quran in South Africa on a certain level, or only the Egyptians can recite the Quran. But sometimes we find people from non-Arab speaking countries that would excel
in the recitation of the Quran. And similarly also with our young, we've got our young man seated there, mashallah, Qari Muhammad Talha Ali, who is a student of Qari Ismail Blunt, as well as Sheikh Harun Moos, names that you are very much familiar with. And these reciters are indeed of international caliber and standard. So without further ado, it gives me great pleasure to call on a man who is, mashallah, dedicated to the learning and the teaching of the Quran, to the recitation of the Quran. He is currently based in the United Arab Kingdom for UAE for the last year or so, where he has been appointed as an imam and khatib at the masjid there, and mashallah, wonderful work that he does. We heard him earlier on when he performed the Jum'ah and also the Salah thereafter. Beautiful recitation, and that is what we can look forward to in the next few seconds, inshallah. I made a special request earlier on that he should end the recitation in a very special way. I gave him a choice of 3 surah that he need to take from, and he will surprise us with that, inshallah. And I think from our seniors around that's here, will particularly enjoy the ending of his presentation. Allah bless it. Whatever comes from him, it goes straight in our heart. Ameen ya Rabbal Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك
وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم قال يا مريم وأنى لك هذا. قال يا مريم وأنى لك هذا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا. قال يا مريم وأنى لك هذا. قالت هو من عند الله.
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى وما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أخرج المرعى
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
MashaAllah, what a powerful, beautiful recitation by our young Qari. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala has truly favored and blessed him. You know, when the Quran is being recited with such beauty, such mastery, such excellence, such power, it literally grabs a hold of a person's heart. That every person, even the hardest of hearts, begins trembling under the power of the Quran when it is recited with such beauty. Subhanallah. Qari Sahib, you have captured the heart of each and every listener today. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. May Allah subhanahu wa ta'ala increase you and elevate you, inshaAllah. If there's one inspiration or motivation we can take from our program today, is that age is no barrier or obstacle in our journey to mastery and excellence of the Quran Kareem. That no matter how young we are, no matter how old we are, we have to be on this continuous journey of dedicating our lives, dedicating our time, or even a portion of our day, a portion of every day should be dedicated towards the Quran Kareem, towards mastery and learning the Quran Kareem. This is the duty of each and every person. It may not be easy, it may not come easily to us, this knowledge, but as Imam Shafi rahmatullah alayhi has said that مَا نَالَ أَحَدٌ هَذَا الْعِلْمِ بِكِبْرِ نَفْسٍ أَوْ بِعِزَّةِ نَفْسٍ. That I have never seen any person gaining this knowledge of the Quran through self-importance and pride. But rather, he mentions three things that are necessary in every person who is on this journey of mastery of the Quran. And he says that that person will achieve success when he humbles himself and he submits himself to the Quran and not the other way around. That he gives his time to the Quran, he humbles and submits himself to the Quran. The second he mentions is through difficulty. And he mentions different types of difficulty. It may be financial difficulty, as the young students in the Darul Ulum may be going through. It may be difficulty of effort, as people find it difficult to make that effort. It may be difficulty of time, mental difficulty, physical difficulty, whatever difficulty. But a person must undergo some difficulty to achieve this knowledge of the Quran. And the third thing he mentions is that this knowledge comes through the service of the ulama, of the seniors, of the qurra. In the khidmah of the seniors, we will achieve this beautiful knowledge. Anything that is valuable cannot come cheap. May Allah subhanahu wa ta'ala inspire each and every one of us. We also would like to thank Sheikh Muntaha Kenny and his team, the South African Quran Union, for making it possible today to listen to this wonderful qiraat and have this program. We also thank and say Jazakumullahu khairan to our Honorable Ustad and Principal Qari Ismail Abdul Aziz, who has facilitated this program, and Madrasa Tartil al-Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them abundantly. And we request Qari Ismail Abdul Aziz to conclude our program with a dua, inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرمهم في الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك من نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. So an announcement, inshallah, tomorrow morning at 9 a.m. the Musabaqa of Quran will begin. The students, inshallah, they are on their journey to reach the point, inshallah, where the Sheikh has already reached, mashallah. So inshallah, those that want to attend from 9 a.m. tomorrow morning, inshallah, the students will be reciting and learning how to recite Quran, inshallah. Barakallahu feek. मज़ीद ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल अज़्ज़ुहा स्टूडियो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें।